that are establishing structural reforms to attract more investors and also to lay down the foundation of a new economy. Because the compass of this government, Madam Speaker, is this, a bridge to the future. This is the compass of this government. And there is a mandate of 5 years to make this document happen with regards to all the measures that were being announced. In 2025, Madam Speaker, the main objective of this government was to restore democracy, was to have institutions, independent institutions functioning properly. We've seen how the powers of the DPP were restored. We saw how, and we are seeing how the FCC is working, and this was part of this document. And when I go further, Madam Speaker, this document talks about also a new economic model. So my main argument is, when we speak about a new economic model, we need to start building on what we already have. We've got a very vibrant constitution that we will be amending, I hope so, by the end of this mandate. I hope so. This is the hope of the population. There are structural reforms with regard to energy transition that should be made. The water sector, Madam Speaker, I've seen in this budget 6.4 billion rupees over 3 years will be allocated in this sector. I must say, this is in the right direction. However, we do not see structural reforms with regards to the water sector. We've seen almost every day the Honorable Minister Siavaden, he is using his good office to make his voice heard with regard to how CWA should do their day-to-day management. We all are concerned. In most constituencies, we do not get water, basic water. It's not about management of water resources in a case of a drought, but it is a question of management of the organization itself. You apply for a house connection, you'll get it in a year maybe. This is the plea that we get almost every week from our constituents. So the answer is in this document as well, Madam Speaker. At page 33, government program, I quote, "The government will review the national water policy and the National Integrated Water Resources Management Plan. There are currently 4 different institutions associated with the management of water resources in Mauritius, with hardly any coordination among them. This calls for a revamping of the governance structure of those institutions." This is in the government program. And Madam Speaker, way back in 2013, there is a comprehensive report at the Ministry of Public Utilities by the then Labour government that was prepared with the help of experts from Singapore. And they advocated that we need a water board, a water authority. We need to harmonize all the organizations that are being used to manage water, being irrigation, being wastewater, being potable water, but we need to harmonize those institutions. So structural reforms should start with such a vital sector, because year in, year out, we have the same problem, and the Honorable Minister will always use his good office to try and solve matter on a day-to-day basis. We cannot continue like that in a modern society. Right to water is a constitutional right. We have a problem. The World Bank said way back in 2008, that Mauritius will be a water-stressed, a water-scarce country. So all governments that have been coming, they have neglected this very
fundamental part of reforming this water sector. The CWA Act, Madam Speaker, dates back to 1971. The CB dates back to 1951. Yes, there has been some amendments made, but these two sectors are very important for this country, Madam Speaker. So maybe in the weeks or months to come, independent of budgetary provisions, government will come forward with structural reforms with regard to these two sectors, energy and water. With regard to, I heard my honorable friend, Mr. Babulal, and also honorable Adrien Duval, who is not here, talking about Chagos, that manque à gagner in the government's coffers. Yes, that's true. It's a manque à gagner. But we need to unite on the Chagos issue, not divide. We cannot do politics on the Chagos, Madam Speaker. We know what the problem is all about. When government took over in November 2024, with the efforts and experience of the former Deputy Prime Minister, Honorable Béranger, the Honorable Prime Minister, the Honorable Attorney General, the Honorable Foreign Minister, they embarked in a vibrant economic and diplomatic quest with the British people, with the British government. But we all know, we read every day, the unpredictability of the temper of the president of the USA, Mr. Donald Trump. One day he says something, the other day he changes. And of course, we have to put up with all that. All the efforts were put. All the efforts are still being put. But we need to know the reality, the facts. The facts are that, Madam Speaker, way back in 2010, it was the first legal challenge before the International Tribunal for the Law of the Sea that gave the impetus to government to go ahead and claim. It was done by the Honorable Prime Minister at that time, Dr. Navin Ramgoolam, and the former Foreign Minister at that time, Honorable Arvind Boulel. That was a milestone, a major achievement in what we have acquired so far. So Chagos should be above politics. We all want the rights of the Chagosian to be respected, but also our sovereignty, which is unquestionable on this issue. And we will be looking forward to the diplomatic or in any event legal actions of the Mauritian government, because we know that we have signed a political agreement with the British in May 2025, and they have to abide and respect international law. With regard to increase in prices, Honorable Babulal has been mentioning the same. But I was listening to the Honorable Minister Sikwen yesterday, Madam Speaker. He came with a list, very comprehensive, very vividly presented, more than 700 products that as from the 1st of July will have a decrease. So this is a laudable initiative. And I've also taken note that the Prime Minister will also encourage, and in the maybe weeks to come, this issue of parallel import. So this will be a game changer also with regard to decrease in price and curtailing the high cost of living. We have spoken largely about AI. This is the future. We have to adapt and adopt those methodology. The Honorable Minister Ramtual was very explicit in his explanation, was very clear to the nation where we are targeting, where we are going. So it is a question of now implementation. But, Madam Speaker, what is very also encouraging is now the government is taking seriously into consideration a very important pillar of our economy, the port. When we were in the position, Honorable Utim, Honorable Minister Boulel, myself, and other members, we were asking the previous government with regard to where are you
going with your master plan. There was a master plan way back in 2021. And the then Honorable Prime Minister said, no, we will not implement it, we will prepare another one. In the meantime, what has happened, Madam Speaker? In the meantime, we had the report of the Container Port Performance Index, published jointly by the World Bank and the S&P Global Market Intelligence. Port Louis Harbour was severely penalized from its operational inefficiencies, and it was dragged down from out of 348 ports, Madam Speaker, we have been ranked 327. And we all know, in the whole world, we are known as the star and key of the Indian Ocean. We have been known for our port. And when we see the fate of our port today, Madam Speaker, it gives us hope that those billions of rupees, billions of dollars that will be forthcoming in investing in the port sector will be also a game changer in terms of FDI. Madam Speaker, I have made a rough calculation in terms of the number of big vessels that pass through our territorial waters. Around 35,000 to 40,000 passes through our territorial waters, but very few will stop for bunkering purposes at the ports of Mauritius. So this is an immediate call for economic diplomacy to be used to give facilities to those big vessels. If you can attract some 500 to 1,000 more of those vessels to Mauritius, it will generate around 5 to 10 billion rupees a year. So investment in the port is important, and the implementation phase is also very important, Madam Speaker. Madam Speaker, with regard to capital projects for my constituency, unfortunately none in the budget. We do not see any new capital projects in this budget. And with regards to the pension, because I've got only 2 minutes, I will conclude on it. True it is that the Honorable Prime Minister frees this decision of the means test for the basic retirement pension. I was hearing Honorable Babulal, but way back in June 2025, there was only 1 or 2 MPs that voiced out, myself and Honorable Juman. And I stand by my position way back in June 2025. We are for the maintenance of the basic retirement pension. This is one of the pillars of the welfare state. And my political conviction as a member of the Fabian Society, I cannot accept the reintroduction of means test in this country. The people should know that we did have means test way back in 1950. There was an ordinance in 1951 whereby we had means test for old age pension. It was replaced in 1958 by an ordinance presented by the then Sir Guy Forget. And then it was on a temporary basis, and in 1975, it was consolidated with other pension schemes, and it became one of the 3 pillars of our welfare state: free education, free healthcare, basic retirement pension for our old people. It is about dignity, Madam Speaker. So I would humbly propose that we do create a select committee of this House. Let us all give our views as per our convictions and positions. Let us all harmonize our views, because we meet people. We see how the cry of the people have been placing it on all members that have been visiting their constituencies. And I appreciate that government and the Prime Minister has heard the voice of the people. So I would ask for the implementation of a select committee of this House
to study the interim report that we have never seen, we, Member of Parliament. And for pension reforms to go ahead, it is just like constitutional reforms and electoral reforms. We need wide consultation. Even if we've got 60-0 victory, we do not have the popular mandate to come with pension reforms. We need to consult our people, like amending the constitution, like bringing electoral reforms. These free reforms should be widely circulated in the population, properly disseminated and explained, so that we can come with an informed decision or whatever legislation the government might deem it fit. So I would rest my plea, my submission, my speech on the fact that we cannot have an economic model that would look only at figures, GDP. We need to look at the welfare and wellness and well-being and the mental health of our society. We need a people-centered economy. And this new economic model should pave the way for a future people-centered economy. And we have to move away from this neoliberalism economy. It has served us since World War II, but it is dépassé, déphasé. And there is a famous economist, Mrs. Mariana Mazzucato. She is advocating that around the world, that it's time to move on. We cannot stay in the same stereotype economic model, or else it will be just playing with figures, positive, negative, profit and loss. But what about human dignity? After COVID, it has been an eye-opener for survival of the human being. So I need, and I hope that government would consider to move on this new economic path, new economic model, to have a people-centered economy in the near future. I thank you for your kind attention, Madam Speaker. Thank you. Yes, Honourable Junior Minister. Thank you, Madam Speaker, for giving me the floor to intervene on the appropriation 2026-2027, number 9 bill of 26. I'd like to apologize to the audience because of the quality of my voice, but I was not given the chance to change my slot. And believe it or not, 2 days ago, I could not even say a word, and I hope you will understand the speech, because I'd like to start with a quote from Martin Luther King. There comes a time where one needs to make a decision, take a position, but is neither safe nor politic, not even popular. And I will agree and argue from both sides of the house. And we've been in this country debating about the BRP, the pension reform, for more than a year now, since the introduction of the new model for the BRP. And we've had people on the road, we've had people in the press and in this August Assembly debating on the pension reform. And I cannot, and I hope you will accept that, but if this is not out of context, but I talk about the introduction of the state age pension and the story where it begins. The Prime Minister mentioned that you cannot go to the beginning and change it, but we can start where we are today. But I'd like to go back to where it all started. It all started 2014 when our debt to GDP sourced from IMF and Bank of Mauritius stood at 60%, 59 point something or 60%. This is the way it was. This is the record. And I think members of parliament and the press and the people that read figures need to educate the population. And I really commend the intervention of Honorable Buchik yesterday, talking about why Moody's, why IMF is important, why our rating is important, not because Moody's has something to do with our economy, but because our peers rated at Baa3, and even the recommendation of IMF is to bring the debt below 75% to GDP.
we stood today at approximately close to 90s, even because I cannot comment, I've heard my colleagues commenting the bill, but we cannot comment, it's been changed. The means tests have been frozen, which means your debt figures have been changing, and I can't even know if anyone in the assembly can give us the real figure, what the debt will be. While now it's frozen, what the deficit of 31 billion that is mentioning in the budget, what it will be. We don't have this figure. I'm supportive of a lot of reforms, and I'd like to say at the outset, and I apologize because I won't have time to commend the work that has been done by a lot of ministries. Minister Asia Baden, they didn't pay me. Shakil Mohammed talking about Honorable Asia Baden talking about because I like to talk for the people as well, the new reforms to ease the population with water, the new reforms for the people of NHDC, reforms from gender equality, even if we know there's some fine-tuning that need to be done. I won't extend myself on that. I'd like to talk about the SAP, and of course, I'd like to talk a little bit about tourism, my field. I'd like also to talk about the voices of the people. I'm not defending a voice of the community. I think this is over. This time is over. Our people is more clever than that. We are all Mauritian. And when the pension is reformed, when the tax is increased, it affects all population. Ce n'est pas une guerre de race, c'est une guerre de classe. And I think once and for all, the people need to understand. Looking at what happened when the Prime Minister read the appropriation bill and I cannot not come to that topic because it's been in the press. A group of ministers went to see the Prime Minister. It was in the press, but some ministers wanted to resign. It's been public. So I think we need to understand. And reading to some members commending that the Prime Minister moved to change the means test. And let me say at the outset, je suis contre l'abolition d'une pension universelle. Je pense que malgré tout ce que les éditorialistes écrivent, relatant l'historique de la pension, quand est-ce qu'elle a été changée, quand est-ce qu'elle a été contributive ou pas, notre peuple ne comprend pas. Ce qu'elle comprend, c'est qu'elle a fait provision d'un budget. Elle a fait provision, je connais quelqu'un qui attendait la pension. Et puis, il y a eu le budget de l'année dernière, on lui a dit qu'il n'aurait pas la pension à 60 ans. Il a attendu encore une année, croyant qu'il allait avoir. Et puis est venu le budget, on l'a lu. On lui a dit non, maintenant, si tu touches plus que 50 000 roupies ou 14 000 roupies, il y aura des ajustements. Je veux juste qu'on puisse comprendre ce que ressent la population. Je sais que nous avons besoin de regarder et I'll also like to move on one side, saying that we need to reduce the debt. We cannot keep on going like that and keep on increasing the debt to GDP. And I understand the motives. And I will not blame those people working on that. I can understand motives and intentions. We can all understand where they're coming from. Even when you raise the tax on insurance, for car, for housing, on sugars, etc. You're trying to add rupees to rupees. But you also need to understand that what does that mean? We've read this morning in Défi, the small businesses complaining parce que le prix des calamindas deviendront maintenant unreachable. Je parlerai même, et j'ai dit au départ, je ne serai pas populaire. On a augmenté le prix des cigarettes, je ne suis pas pour le tabagisme, ni l'alcoolisme, ça détruit ma famille. Mais essayez de comprendre, c'est que ce fumeur ou ce buveur, il prendra dans le budget de sa famille pour continuer à acheter ses cigarettes. Oui, faites des campagnes de lutte contre le tabagisme et l'alcool, je suis d'accord. Mais continuez à aller dans cette direction. Essayez de tout augmenter. À la fin de la journée, le pouvoir d'achat ne sera plus soutenable. Et je dois dire, puisque je
Je suis pas d'accord avec l'honorable Baboulal parlant de pouvoir d'achat des prix, parce que je devrais aussi saluer l'effort, et je crois que la population voit, du ministère des Commerces, même si notre pédagogie n'est pas ce qu'elle devrait être, notre communication a encore beaucoup de chemin à faire, mais personne ne peut nier aujourd'hui qu'il y a un ministère aujourd'hui qui lutte pour le pouvoir d'achat. Les subsides, le prix qui ont été réduits, tout, il y a la liste, 3 documents déposés. Donc il faut reconnaître les efforts qui sont faits ici et là. C'est une vérité. Mais je plaide ici aujourd'hui en faveur des Mauriciens. Un ministre l'a dit, que ce budget a été fait par des gens non élus. Et je suis d'accord avec lui. Un ministre a dit ici qu'on devrait aller chercher l'argent là où il se trouve des dividendes. Je suis aussi d'accord avec lui. Je suis aussi d'accord avec le monde des affaires, puisque je viens des affaires, qu'on a besoin d'être attractif pour les affaires. Donc c'est pour ça que oui, nous avons des advisors, mais nous sommes les élus du peuple. Et il faudrait nous écouter. Je rejoins l'honorable Lobine qui dit il faudrait nous écouter. Nous avons des experts dans cette chambre. C'est pour ça que la population nous a élus également. Je souhaiterais attirer l'attention de la chambre sur quelque chose il y a tellement de choses que je passerai rapidement. Je rejoins ma voix à l'honorable Sabavadi et l'honorable Bichouk concernant le Public Gathering Act. Bien que je comprends les motivations, on peut avoir encore plus d'argent, mais le message qu'on envoie à la population n'est pas celle que l'Alliance du Changement a envoyée en 2024. Nous avons rétabli la liberté, la démocratie, et j'insiste pour qu'on puisse aller chercher l'argent ailleurs. Ce n'est pas quelques milliers de roupies en plus, comme ce que nous avons économisé sur le BRP quand on annulait la pension. Et laissez-moi dire d'emblée, j'ai dit, ce n'est pas un discours safe. Et même si je devrais m'asseoir quelque part là-bas, il n'y a absolument aucun problème. Quand j'ai démissionné de mon travail pour venir rejoindre ici cette auguste assemblée, c'était encore plus unsafe et aujourd'hui, vous le comprendrez. Mais laissez-moi lire quelque chose pour le monde des affaires aussi. Vous savez, là-dessous ne peut pas aller dans toutes les maisons chercher s'il y a de la drogue juste pour prétendre dire qu'on lutte contre la drogue. Je prends cette analogie pour parler du Banking Act. Le Banking Act will be amended dans l'annexe numéro 30, provide that the duty of confidentiality will not apply where a financial institution is ordered to disclose information sans l'avis d'un juge. Je vous laisserai lire, j'attire l'attention de la Chambre, que sans l'avis d'un juge de la Cour, la FCC, demain, pourra aller questionner toutes les banques sur n'importe quelle entreprise, sur votre business. Je comprends l'idée, je comprends les motivations, mais posez-vous la question, quelle entreprise, quel entrepreneur décidera demain de venir s'établir à Maurice? Même si on envoie une lettre anonyme sur votre business ou sur votre entreprise, on sera obligé d'envoyer un mot à toutes les banques pour questionner. Est-ce que ça va dans le sens des business? Je ne sais pas quelle heure, si j'ai encore du temps, madame, 10 minutes au moins, non? Ah non, non, pas du tout, 1 minute. J'ai même pas encore. Je vous en donne. Non. Je vous 48, j'ai regardé l'heure. 48, l'honorable Nobine, et elle a pris encore plus de temps. Allez, Il y a 24 je vous donne. minutes. On fait du marché maintenant. Je prends 5-6 minutes pour non, terminer. Non, 3 minutes, je vous donne. D'accord. On négocie. Je n'ai même pas encore commencé. Mais ce n'est pas grave. J'ai mis quelques notes ici. Je souhaiterais parler un peu du tourisme. Nous avons beaucoup de défis à relever. Beaucoup de défis à relever. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que avant d'approuver l'Appropriation Bill 2026-2027, et j'attends du summing up qu'on puisse nous donner les chiffres du déficit budgétaire, des chiffres du ratio de la dette par rapport au PIB, produit intérieur brut, et qu'on aille chercher, puisque le peuple n'a pas voté des comptables, sinon ça aurait été très très facile de mettre des experts comptables à la tête du pays, prendre ici, diminuer ici et réduire là-bas, et faire comme on l'appelle nous, sur Excel, un goal seek. Je demande à l'Excel d'aller chercher un GDP qui me ramène à une dette au GDP qui me ramène moins de 80 ou 70 ou ce qu'on veut. Non, on a besoin des politiciens, même si je ne suis pas partisan de la politique de Macron, mais quand il parlait du en même temps, on a besoin de s'occuper de l'économie, mais nous avons également besoin de comprendre la population.
de chaque cas, de chaque situation. Quand on enlève, quand on ajoute des taxes ici, oui, on n'a pas augmenté la TVA, mais c'est comme si on l'avait fait. Regardez là où les taxes sont parties, combien de personnes payent l'assurance médicale, combien de personnes payent l'assurance d'une voiture, 5% dessus. Je souhaiterais aujourd'hui, avant de terminer dans 2 minutes, faire un aveu que nous avons pris une bonne route. Quand je regarde aujourd'hui le casse-tête déjà que le Premier ministre a, en entendant tous les gens le féliciter d'avoir enlevé le means test, que je suis contre également, moi je suis pour la pension universelle. Même si tu touches 1 million de roupies, on te donne la pension. On va le chercher dans les taxes. On a la possibilité de te retracer, d'aller le reprendre dans les taxes. Tout le monde dans ce pays, vous pourrez me donner toute l'historique de la pension, quand elle a commencé, quand elle a été contributive ou pas. Nous sommes tous d'avis aujourd'hui qu'on a la possibilité d'aller chercher la pension de ceux et celles qui n'ont pas besoin, avec notre méthode de taxation. Je termine par le tourisme. Nous avons aussi des défis. Pendant que je vous parle ici, vous voyez les chiffres tomber vous-même dans la presse. J'ai noté 2 points mentionnés. Le ministre a parlé hier de branding. Je n'ai pas vu dans le budget. On a parlé de l'école hôtelière. Depuis le premier jour arrivé au ministère, le ministre sera d'accord, on a milité et le ministre de l'Éducation n'est pas là. Il est important. Le rapport d'audit va tomber. J'ai été dans ce comité. Vous allez voir le rapport d'audit. On ne peut plus garder, et il faut le dire fort, d'une manière ouverte. Si nous voulons vraiment résoudre le problème de main-d'œuvre et de qualité dans le tourisme, l'école hôtelière doit revenir, doit être sous le ministère du Tourisme et non pas sous le ministère de l'Éducation. J'ai combattu, madame, pendant des années, 30 ans, dans cette industrie. Je ne répondrai pas à mes détracteurs. Juste, j'ai vu un article, mais bon, je suis politicien, hein, même si ma peau n'est pas encore la peau d'éléphant, ce n'est plus la peau d'hippopotame. Madame, je termine mon discours, s'il vous plaît. Non, mais on ne se réfère pas aujourd'hui. Non, non, je vous dis ce que je pense, c'est tout. Je ne me réfère pas. Je vous dis que j'ai lu un journal ce matin. Je ne suis pas en train de répondre à une question, je fais ma plaidoirie. Je lis ce que j'ai vu. D'union, côte sortie, Savannah. Il y en a beaucoup de ces juniors ministres qui sont constamment critiqués partout. Mais allez voir leur CV. Regardez leur CV. Je vous donne le mien sans faire très éloge de tout ça. Senior vice-président dans des plus grands groupes hôteliers mauriciens. Exécutif vice-président dans des plus grands groupes hôteliers du monde. CEO d'un conglomérat en Afrique. Junior aujourd'hui, c'est ce qu'on nous appelle. Mais regardez ce qu'on a fait. Pendant la période de crise, j'ai présidé une réunion de crise pour trouver des solutions pour rediriger moins 60% de passagers qui ne pouvaient tomber avec Emirates. Même si notre contribution à tous, je parle au nom de tous les juniors ministères qui ne parlent pas, nous sommes là pour contribuer à ce gouvernement, à cette économie. Et tous ces juniors, comme moi, n'auront aucun problème demain à partir et aller ailleurs si notre contribution n'est pas reconnue. Je vous remercie, madame. Merci, même si je n'ai pas eu le temps qu'il me fallait pour dire tout ce que j'avais à dire. Merci. Honorable Minister of Foreign Affairs, I'm sorry about the time. You don't realize, but I gave you quite a few minutes. No, only 1 minute, Madam Speaker. No. Yesterday, some C'est comptabilisé. MPs had 24 minutes. We have records as well. Bah, nous aussi, on a des double records. I also hope that I'll have the same treatment, madam. Yes. I'm noting, now you're starting at 6. Thank you. 15h06. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi d'abord de répondre au leader de l'opposition sur la réforme de la pension. Parce qu'il oublie, ou plutôt faire semblant d'oublier, les vraies raisons qui ont conduit à ce gouvernement d'entamer une réforme du système de pension non contributif, le Basic Retirement Pension. Madame la Présidente, ceux qui me connaissent le savent, j'ai un franc-parler. Je ne parle pas le double langage. Parce que, Madame la Présidente, on ne guérit pas
les plaies en les léchant avec une langue de bois. Ce pays est financièrement gravement malade. Il y en a deux raisons principales, Madame la Présidente. Une manque de courage politique de la part du leadership du MSM d'imposer des mesures impopulaires, mais nécessaires afin d'assurer la pérennité financière du système de la pension face au vieillissement de la population. 2, l'obsession du MSM de rester au pouvoir, favorisant des mesures populistes aux dépens de la dégradation financière et de la dilapidation de la caisse publique. Résultat, Madame la Présidente, après 10 ans de règne du MSM, on hérite en 2024 une situation financière avec les besoins budgétaires de 91 milliards de roupies, équivalent à plus d'un tiers de nos dépenses uniquement pour la protection sociale, incluant le PRB. Madame la Présidente, un pays est dans l'obligation de protéger financièrement ses citoyens les plus vulnérables en leur donnant une protection sociale. Mais plus important encore, un gouvernement a aussi le devoir de gérer les finances de l'État à ce qu'il puisse réserver un budget adéquat aux plus vulnérables. Le MSM a clairement failli sur cette gérance et nous a légué une croissance très moyenne pendant les 10 dernières années. Un déficit budgétaire qui ne cesse pas de grandir, des milliards de roupies imprimés pour couvrir ces déficits, les fonds de nos para-étatiques dilapidés est une dette de 90% de PIB qui avoisine les 600 milliards de roupies. C'est ce que nous avons hérité du MSM. Et tout le monde dans cette chambre le connaît, sauf le leader de l'opposition. Très peu de pays dans le monde, je dis bien, très peu de pays dans le monde peuvent soutenir financièrement un budget où plus d'un tiers de dépenses sont réservées aux protections sociales. Et ce sont surtout les pays développés de l'OCDE. Et même pour ces pays, la pension est soit contributive ou ciblée au profit des plus vulnérables. Un petit pays État insulaire, comme le nôtre, sans réserve pétrolière, sans réserve minérale et sans réserve naturelle, soutenir un tel budget est devenu financièrement très difficile, surtout avec la situation catastrophique que le MSM nous a léguée. Et à Maurice, il faut aussi le reconnaître, qu'en plus d'un budget pour la protection sociale, presque tous les services essentiels publics sont gratuits. L'éducation, la santé, le transport pour les seniors et les écoliers, les subsides sur les gaz ménagères, l'irrigation, la farine, l'électricité et même l'eau, Madame la Présidente. Ce qui est dommage, Madame la Présidente, c'est que malgré les avertissements répétitifs des institutions internationales telles que la FMI et les agences de dotation, malgré le fait que, sous la gérance du MSM, la note de crédit souveraine de Maurice est passée de BAA1 à BAA3 en 10 ans. Le MSM continuait sa politique de faire la bouche douce, grossir le budget sur la protection sociale, mais sans un plan de financement soutenable. C'est vrai. Leur soi-disant plan de financement, la contribution sociale généralisée, a été un flop. Le ministre Padati lui-même avait confirmé dans cette chambre, 2 ans après l'introduction de la CSG, que les 25 milliards, une taxe sur les salaires des travailleurs de ce pays, ont été dilapidés. En 2 ans seulement, la caisse a été dévidée, Madame la Présidente. Et en plus, la NPF, le plan de pension des travailleurs,
a été gelé. C'était cela leur plan de financement pour la pension. Un échec total, Madame la Présidente. Et ils osent parler de voleurs de pension. C'est eux qui ont volé les pensions des travailleurs de ce pays en dilapidant le fonds de la CSG. C'est à cause de leur mauvaise gestion que nous sommes forcés aujourd'hui à réformer notre système de la pension. Et maintenant, comme des pompiers pyromanes, ils veulent qu'on arrête tout et mettre en danger l'avenir de nos pays et de ces jeunes. Et maintenant, ces pyromanes disent qu'à leur retour au pouvoir, ils vont retourner la pension à 60 ans. D'abord, ils ne vont pas retourner au pouvoir. Deuxième, il faut leur demander comment ils vont le faire. En imprimant de l'argent, en augmentant la CSG, en augmentant la VAT, en taxant la population. Alors, il faut leur demander. C'est trop facile de dire. En dépréciant la roupie. L'autre jour, dans une émission, sur une radio privée, j'avais posé la question au leader de l'opposition. S'il s'avérait vrai que le MSM avait fait fi aux recommandations de la FMI sur le besoin urgent d'une réforme de la pension. Et vous savez ce qu'il m'a répondu, Madame la Présidente? Rapport IMF m'en met dans le tiroir, moi. C'est exactement cette attitude qu'a adoptée le MSM pendant 10 ans. Et malheureusement, c'est nous qui ont maintenant cette force de politique et financière d'apporter des changements dans le système de pension afin d'assurer sa pérennité financière pour nos aînés et pour les générations futures. On doit, Madame la Présidente, saluer le courage et la compréhension du Premier ministre. Malgré qu'il le sait que cette décision pèsera lourd sur sa politique de consolidation fiscale et qu'il doit maintenant difficilement défendre ce budget devant les institutions internationales, il a décidé de geler cette réforme sur la pension. Mais on craint, je ne le souhaite pas, que le prochain rating des agences de dotation nous laissera dans une situation extrêmement difficile. Et j'espère que ces politiciens provocateurs, agissant comme des pompiers pyromanes, qui profitent de la situation financière pour provoquer le peuple, auront la décence d'assumer leurs responsabilités. Madame la Présidente, je vais m'arrêter sur la question du pension et j'espère sincèrement que la population comprenne la situation financière du pays est très difficile. And there is an expression in English which says that when a patient is ill, he is not cured by changing doctors. He is cured by getting the right medicine. This country is financially sick, and it was under the MSN. You believed in us, and you voted for us. We will make sure that we find the right medicine together. Madam the Speaker, allow me also to reply to the opposition whip, Honorable Adrien Duval, who is unfortunately not here, concerning expenses of my ministry. He's never here, exactly. Il parle de gaspillage dans les missions étrangères, as if it's our doing. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui fait mon travail tranquillement. Je respecte mes adversaires politiques, mais je n'aime pas qu'on fasse de la démagogie. Parce qu'en ce faisant, on est en train d'insulter l'intelligence des Mauriciens. First of all, where on earth did he find in the budget
an increase in expenditure of my ministry by an additional 203 million. In fact, the budget has decreased by 300 million from 1.9 billion in the last financial year to 1.6 billion this financial year. I don't know if the excise duty on hard liquor is having some effect on him. Secondly, on the item for expenses relating to our missions abroad, the budget has increased by 100 millions, mainly because of capital projects regarding renovations of the government-owned properties abroad. Let me remind him what the MSM government did at the expense of taxpayers. The very MSM which he had gladly embraced as speaker. Les gaspillages mentionnés dans le rapport de l'audit de 2024, que l'honorable Duval ne mentionne pas, et que je dois maintenant remédier. En 2022, the High Commissioner of Maputo, nominated by the MSM, pocketed 2.5 million of taxpayers' money, staying in a hotel for 11 months, despite the availability of an alternative fully furnished apartment at a lower rate. Since 2021, again, under the MSM regime, 18 million of taxpayers' money have been spent on maintenance of an unoccupied building to house the High Commissioner in Washington. The house comprises of 18 rooms and is found on 2 acres of land. 18 million rupees spent on an unoccupied building. I wonder where was the opposition whip then? It is now that we are in the process of selling that property, which will bring back to the consolidated fund above 100 million rupees. Since 2017, we have spent 8.9 million, 4,000 euros par mois as rental for housing the first secretary in Paris. This is because the building owned by government was vacated for renovation. 9 years later, no renovation works have been carried out. And immediately after I took office, I caused the building to be repaired and is now housing the first secretary, thus saving public funds. Where was the opposition whip then? Where was he? Tu peux boire j'étais dans la cuisine. En 2019, the High Commissioner's residence in London, écoute ça là, famille Pravinjan Matza. Again, a government-owned property was vacated because of renovation works. Up until now, no renovation work has been carried out. Again, a rented apartment was taken to house the High Commissioner. The total rent spent by the MSM ambassador for his stay amounted to nearly 60 million of taxpayers' money. Ça qui appelle gaspillage. Ça qui appelle gaspillage. Now, in this budget, we have allocated money. We have allocated funds for renovation work. Écoute ça là, in New York, the then ambassador was staying in a tower, not Trump Tower, another tower, paying a monthly rent of 28,000 USD per month, 1.3 million par mois. Today, our ambassador in New York is paying less than half that amount. In 2022, government had spent 238 million for the construction of a new building in Addis to accommodate the chancery, the home-based staff, and the then ambassador. The MSM nominated ambassador refused to move in that building on the ground that the apartment did not ensure his privacy.
The floor assigned to him remained unoccupied since June 2022. And in the meantime, government had to pay an additional sum of 8.4 million rupees to accommodate the ambassador in a hotel where he was paying 6,000 USD monthly. This is how public money was being wasted under the MSM. And I wonder where the opposition whip was at that time. If I may borrow the words of Honorable Jean Béranger, which may bat bull or MSM. Thirdly, Madam the Speaker, I hear the whip of opposition making reference aux dépenses pour les voyages officiels. Where were his apprehensions about waste of taxpayers' money when he effected 3 missions, spending 778,000 rupees in 78 days as an MSM elected speaker? Madam the Speaker, on this, I rest my case against the opposition whip. Madam Speaker, allow me now to get into the philosophy of this budget. Mauritius enters this budget cycle from a position of hard-won stability, but still with significant work ahead. Real GDP growth stood at around 3.1% in financial year 2026, and an acceleration to 3.5% is expected in financial year 2027. Inflation has fallen to approximately 3.7%, down from an average year near 7% between 2022 and 2024. Gross official reserves have climbed to more than 10.3 billion USD, the highest level in decades. Total investment, the leader of the opposition was talking about investment. Total investment reached approximately 146.7 billion in 2025, while unemployment has eased to around 5.7%. These are not merely statistics. Lower inflation protects household purchasing power. Strong reserves strengthen confidence in our economy. Higher investment creates opportunities for businesses to expand. Together, they provide the conditions necessary for stronger and more sustainable economic growth. What has improved is the foundation on which stronger growth can be built. The strategic objective of Budget 2026-27 is therefore clear. We have to convert stability into momentum and to move Mauritius from a consumption-driven and debt-supported model towards a production-driven, investment-led, and export-oriented economy. The budget is guided by 4 principles: responsibility, solidarity, economic efficiency, and social justice. At the same time, the fiscal deficit, although 1%, 1 percentage point around more than what was initially projected before the decision to freeze the pension reforms, will continue to narrow. Fiscal consolidation and economic growth are not competing objectives. In this budget, they reinforce each other. Madam Speaker, investors will not commit long-term capital to an economy whose future direction is uncertain. Stability is not a constraint on growth. Stability is the foundation of growth. When businesses decide where to invest, they evaluate risk. They ask whether inflation will remain under control. They ask whether the currency will remain stable. They ask whether government finances are sustainable and whether policies can be relied upon over the long term. This budget provides reassuring answers to those questions. Inflation has returned within target level. International reserves stand at record highs. The deficit is on a declining path. Public debt is being placed on a more sustainable trajectory. Each of these developments reduces the risk premium attached to Mauritius.
A lower risk premium translates into a lower cost of borrowing and a lower cost of capital. That makes it easier for businesses to invest, expand, and create jobs. This is why fiscal credibility matters. The reforms contained in this budget, the rebalancing of corporate taxation toward productive investment, and the commitment to strengthen the primary balance are not simply accounting exercises. They send a powerful signal that Mauritius remains committed to sound economic management. That confidence matters because every new investment project ultimately translates into economic activity, employment opportunities, and higher incomes for Mauritian families. Madam Speaker, while macroeconomic stability attracts investors, ease of doing business determines whether these investments will materialize. For too long, one of the greatest obstacles facing investors has not been taxation, but delays. Time lost in permits, licenses, and administrative procedures increases cost and discourages investment. This budget addresses that challenge directly. The new business facilitation bill and the comprehensive review of permits and licensing procedures will reduce unnecessary delays, simplify processes, and create a more efficient interface between businesses and government. Reducing the time required to start and operate a business effectively increases the return on investment without imposing additional cost on taxpayers. The budget also strengthens the investment framework, a more streamlined occupation permit regime, a golden visa pathway to attract high-value long-term investment. It's too late, too late. Members, Minister, don't be distracted. Don't be distracted. An enhanced investment tax credit of up to 45% for productive investment, automation, and technology adoption, new migration and skills development measures to address labor market needs. The objective is simple, Madam the Speaker. It is to make Mauritius one of the easiest places in the region to invest, operate, and grow a business. More investment means new factories, new offices, new hotels, new logistic facilities, and new economic opportunities. It means more jobs for our youth, more opportunities for entrepreneurs, and greater demand for local suppliers and service providers. Madam Speaker, if stability is the foundation and facilitation is the gateway, then industry is the engine of growth that this budget seeks to strengthen. The proposed industrial bill represents a major step toward rebuilding Mauritius' productive capacity and strengthening its position as a competitive manufacturing hub. This is not about returning to low-value production. It is about moving up the value chain through technology, automation, AI, innovation, and higher productivity. Most importantly, the government has established a clear and measurable objective to double goods exports from approximately 1.5 billion USD today to 3 billion USD within the next 5 years. This target matters because exports are one of the most sustainable drivers of long-term growth. My ministry has recently completed the negotiations on the deepening of the Economic Partnership Agreement with the EU and the ESA countries, and together with our other preferential and free trade agreements, such as the ACFTA, the African Continental Free Trade Agreement, the SADC and COMESA with the African continent, the Comprehensive Economic Partnership Trade Agreement with India, the Free Trade Agreement with China. We will ensure that opportunities are translated into meaningful outcomes. We are also engaging with the USTR on an agreement on reciprocal tariff. And we are also engaging with Congress for a long-term renewal of AGOA. With Japan, following the opening of our embassy, we are now engaging with them where we are working on an investment protection and promotion agreement. It is also important to note that at the regional level,
following negotiations with Iran. The latter has gracefully agreed to withdraw its candidature to the vice chair position of the IORA. Therefore, Mauritius will be assuming the vice chair position this year, and we will be the next chairperson next year, Madam the Speaker. Combien de temps il reste? Vous avez 4 minutes, monsieur. Sorry, if I may be allowed to. Madam the Speaker, doubling exports means more factories operating at capacity. It means new production lines being established. It means more opportunities for local suppliers, transport operators, logistic providers, and professional services firms. It means more jobs and stronger incomes across the country. The logistics measures contained in the budget support this ambition. The introduction of greater competition in port operations, expansion of transshipment activities, increased bunkering services, and the advancement of the Island Container Terminal project will strengthen Mauritius' role as a regional logistic hub. A competitive economy must be able not only to produce, but also to connect efficiently with global markets. Unfortunately, under the MSM government, one amongst their many failures was the management of the port. Their mismanagement, rather, Madam the Speaker. According to the World Bank's 2023 Container Port Performance Index, the Port of Mauritius has dropped 39 places from its previous ranking, placing it at 369th globally among 405 ports. Air connectivity is also important, and I welcome the government's decision to allow Ethiopian Airlines to connect Mauritius to Addis, even though on a provisional basis. Madam Speaker, while industry and exports form the backbone of the growth strategy, this budget also develops new engines of economic expansion. The establishment of a cultural hub, the development of the film industry, the establishment of the special economic zones, and the investment in artificial intelligence and digital transformation is essential. These initiatives will lay the foundation for economic growth. None of these ambitions can be sustained without continued fiscal discipline. Interest payments currently absorb a significant share of government expenditure. Every rupee spent servicing debt is a rupee unavailable for infrastructure, education, skills development, and productive investment. That is why fiscal consolidation is not an obstacle to growth. It is a prerequisite for sustainable growth, and this is what this government is doing. Madam Speaker, the central purpose of this budget is growth, but growth of a higher quality. Growth driven by investment rather than consumption. Growth driven by production rather than borrowing. Growth driven by exports rather than dependence on domestic demand alone. The budget makes coherent and mutually reinforcing choices. It strengthens macroeconomic stability, improves the budget environment, rebuilds industrial capacity, supports exporters, develops new growth sectors, and preserves fiscal sustainability. The target of doubling goods export to $3 billion within 5 years is not merely a trade objective. It represents new factories, new businesses, more employment opportunities, stronger income, and greater prosperity for Mauritian families. The measures are sound. The direction is clear. The opportunity is real. And the task before us now is execution, because the future depends on what we do in the present. And the present calls for delivery, discipline, and the confidence to build a stronger and more prosperous Mauritius. Thank you, Madam President. Thank you. Yes, that was perfect timing. Honorable Junior Minister. David. Madame la Présidente, c'est la 7e année consécutive
que j'interviens sur le budget de l'État dans cette Assemblée nationale. Et j'y vois une différence fondamentale entre une absence de développement économique du passé et une vision stratégique du présent tournée vers l'avenir. Il y a 4 ans, à la question d'un journaliste au ministre des Finances de l'époque, ce ministre qui a rendu une marque de savate très populaire, le journaliste lui pose la question sur les pôles de croissance de son budget. Et j'avais été surpris d'entendre le ministre des Finances de l'époque répondre la construction de drains. Certes, le secteur de la construction est un pilier économique important, mais à cette même question aujourd'hui, le ministre des Finances, qui n'est autre que le Premier ministre, lui, nous parle d'intelligence artificielle, de fintech, d'énergie renouvelable et d'économie bleue. Il nous parle d'emploi, d'innovation, de richesse et de croissance. Voilà toute la différence, Madame la Présidente, entre un ancien régime qui voyait le développement à travers le béton, à travers les annonces et les dépenses visibles, et ce gouvernement du changement qui voit le développement à travers les compétences, la productivité, la technologie, la sécurité alimentaire, l'océan et la souveraineté économique. La vraie modernité, Madame la Présidente, ce n'est pas seulement de construire des ouvrages ou des infrastructures, mais c'est de construire l'avenir. Et si le budget de l'année dernière était celui de la réparation, le budget de cette année, lui, est celui de la reconstruction. Madame la Présidente, ce budget a une qualité rare en politique. Il ne ment pas au pays. Il ne promet pas que tout sera facile. Il ne prétend pas que l'on peut réparer en une année seulement ce qui a été abîmé pendant longtemps. Il dit la vérité, mais il ne s'arrête pas au diagnostic. Il montre déjà les premiers signes du redressement. L'inflation recule, le chômage baisse, les réserves se renforcent, le tourisme repart et l'économie retrouve une trajectoire de stabilité. C'est cela, Madame la Présidente, la responsabilité. Regarder la réalité en face, refuser les illusions faciles et choisir le chemin exigeant mais nécessaire de la reconstruction nationale. Madame la Présidente, avant de parler de projet, j'aimerais parler de réalité. Notre population mauricienne stagne autour d'1,2 million d'habitants. Nous comptons environ 550 000 personnes en âge de travailler, dont plus de la moitié ont déjà dépassé l'âge de 40 ans. Nous comptons près de 265 000 personnes âgées de plus de 60 ans. Donc, dans ces conditions, la véritable question est la suivante. Comment continuer à financer l'éducation gratuite de nos enfants, la santé gratuite pour tous, le transport gratuit pour nos aînés et en même temps garantir une pension universelle? Et je me dis que si la réponse à cette question était simple, Madame la Présidente, d'autres avant nous l'auraient trouvée. Mais la difficulté, voyez-vous, appelle à la responsabilité tout en faisant preuve de générosité. Et c'est précisément la manière dont gouverne notre Premier ministre. Il ne réforme pas pour affaiblir l'État-providence, il réforme pour le sauver. Madame la Présidente, certains voudraient aujourd'hui réduire le mandat du changement à une simple addition de promesses financières. Ils se trompent profondément. Le peuple mauricien n'a pas voté seulement pour quelques roupies de plus. Il a voté pour reprendre son pays. Il a voté pour retrouver ses libertés, sa dignité, son état de droit et sa confiance dans les institutions. Et le changement n'a pas été seulement un vote économique. Il a été un vote moral, démocratique et national. Madame la Présidente, un véritable enjeu de ce budget est la jeunesse. Parce que les retraites de demain seront financées par les travailleurs d'aujourd'hui. Parce que la prospérité future dépendra des compétences que nous développons maintenant. Parce qu'un pays qui n'investit pas dans sa jeunesse aujourd'hui investit dans ses problèmes demain. Et c'est pourquoi ce budget
prépare l'île Maurice au monde qui vient. Un monde où l'intelligence artificielle ne sera pas une option, mais une réalité. Un monde où la compétitivité dépendra de la connaissance, de l'innovation et de la productivité. Nous devons armer notre pays, armer nos jeunes de nouvelles compétences, armer nos PME de nouveaux outils, armer notre administration de nouvelles capacités, armer notre économie pour la compétitivité mondiale. Madame la Présidente, permettez-moi d'aborder le ministère que j'ai l'honneur de servir aux côtés du ministre Boulel. Le ministère de l'agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche. Le ministère de la terre et de la mer. Le ministère de ce que nous mangeons, de ce que nous produisons, de ce que nous protégeons, de ce que nous transmettons. Oui, le ministère du fish and chips, mais surtout le ministère de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la souveraineté vivante de Maurice. C'est aussi, Madame la Présidente, le ministère de l'île Maurice qui se lève tôt. Ne perdez pas de minutes, ne perdez pas de minutes. L'île Maurice, c'est le ministère de l'île Maurice qui se lève tôt poil dans carreau, qui se lève tôt poil long bateau. Le ministère des agriculteurs, des planteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des agro-entrepreneurs. Le ministère de la biodiversité, des forêts et du bien-être animal. Et cette année, nous remercions le ministre des Finances qui a compris l'urgence de ce ministère, car notre budget est passé de 4,5 milliards de roupies à 5,2 milliards de roupies, dont 2,2 milliards de roupies consacrés à la sécurité alimentaire et 1 milliard de roupies à l'économie bleue et à la pêche. Madame la Présidente, la pandémie, les conflits internationaux, les crises géopolitiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement nous ont rappelé une vérité simple. Un pays qui ne produit pas suffisamment sa nourriture est un pays vulnérable. La sécurité alimentaire n'est pas seulement une affaire d'agriculture, c'est une affaire de souveraineté nationale. Et quand les chaînes d'approvisionnement se bloquent, quand les prix mondiaux explosent, quand les bateaux tardent, quand les conflits lointains font monter les prix dans nos supermarchés, bien que sur ce point, nous avons été rassurés hier par les listes de prix déposées à la Chambre par le ministre du Commerce, nous comprenons une chose simple. Dépendre excessivement de l'extérieur, c'est exposer nos familles à des décisions que nous ne contrôlons pas. Produire davantage chez nous, ce n'est pas revenir en arrière, c'est reprendre le contrôle sur notre avenir. Et c'est pourquoi le Premier ministre et le ministre des Finances a lancé avec détermination l'initiative 25 by 35. Son objectif est clair, produire au moins 25% de nos besoins alimentaires avec une dépendance minimale aux intrants importés d'ici 2035. Doubler les terres consacrées à la production alimentaire pour atteindre 25 000 arpents. Augmenter la production locale de poissons pour passer de 5 000 à 15 000 tonnes. Voilà notre vision de la sécurité alimentaire et le ministre Boulel, demain dans son intervention, donnera des détails sur les mesures prévues pour atteindre ces objectifs. Madame la Présidente, j'entends parfois certains détracteurs affirmer que l'économie bleue ne serait qu'un slogan creux ou une vue de l'esprit. J'aimerais leur répondre par quelques faits. D'ailleurs, j'aimerais commencer par dire que notre ministère, au-delà du ministère de la planification économique, est le seul ministère à porter le mot « économie » dans son intitulé. Maurice est petite par sa terre, mais elle est immense par son océan. Et pendant trop longtemps, nous avons regardé la mer comme un paysage, comme un décor touristique, comme une carte postale. Il est temps de la regarder comme une frontière de croissance, de recherche, de sécurité alimentaire, d'innovation et de souveraineté. Et contrairement à l'ancien régime, qui s'est contenté de répéter timidement l'intitulé pendant 10 ans, nous avons commencé à construire le contenu. Dès notre arrivée au ministère, avec le ministre Boulel, nous avons créé une Blue Economy Unit, avec une équipe, un mandat, une feuille de route. Nous avons organisé les Assises de l'Océan en octobre dernier, qui ont réuni près de 500 acteurs du monde maritime, comprenant les institutions publiques, le secteur privé, la société civile,
les professionnels de la mer et la communauté scientifique. Et tous ont contribué à la préparation de propositions et de solutions. Nous avons lancé le mois dernier la première édition du Mauritius Ocean Week pour reconnecter les Mauriciens avec leur océan. Le mois prochain, la première Blue Economy Strategy de Maurice sera finalisée par un consortium d'experts internationaux et locaux avec un objectif ambitieux, Madame la Présidente, celui de passer la contribution de l'économie bleue de 10 à 20% du PIB d'ici 2035 avec des projets qualifiés, quantifiés, chiffrés et planifiés. Et avant la fin de l'année, le Blue Economy Bill sera présenté au Parlement par le ministre Boulel pour définir le cadre légal et l'écosystème autour de projets de conservation et de développement océanique. Madame la Présidente, parce que l'économie bleue est par sa nature transversale, nous travaillons de façon décloisonnée et concertée avec plusieurs ministères. Nous travaillons avec le département du plateau continental du bureau du Premier ministre sur le Marine Spatial Planning. Nous travaillons avec le ministère de l'Environnement, le ministre Bagwan, sur le National Carbon Market Framework, où le carbone bleu capturé par les écosystèmes marins peut être valorisé sur le marché du carbone sous forme de crédit carbone. Nous travaillons avec le ministère de la Recherche, le ministre Soukon, sur la création de l'International Center for Ocean Studies à l'Université de Maurice, comme annoncé dans le présent budget, et qui fait suite à l'engagement pris par le Premier ministre l'année dernière à Nice lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Nous travaillons avec le ministère de l'Éducation, le ministre Ganga Porsad, pour introduire les sciences de la mer dans le cursus scolaire. Nous travaillons avec le ministère de l'Énergie, le ministre Asservaden, pour lancer un premier projet pilote de production d'électricité à partir de l'énergie des vagues. Nous travaillons avec le ministère des Affaires étrangères, le ministre Ramphol, pour renforcer la diplomatie bleue de Maurice sur la scène régionale et internationale. Madame la Présidente, l'économie bleue n'est pas une théorie, mais elle crée des projets concrets. Et je citerai un exemple, parce que le temps est compté, un projet pilote mauricien d'algoculture. Algoculture, la culture d'algues, utilisant un système à terre de recirculation de l'eau de mer, développé avec un partenaire néerlandais et avec le soutien du Albion Fisheries Research Center de notre ministère. Après la phase pilote, l'objectif sera de produire 200 tonnes d'algues par an pour l'industrie alimentaire, car les algues sont devenues ce que l'on appelle des superfoods, très riches en vitamines, en minéraux et en protéines végétales. Et j'espère qu'on pourra vous en servir prochainement à la cantine du Parlement. Le but est de faire de Maurice un hub régional d'algoculture dans l'océan Indien. Et je profite de cette occasion pour rendre hommage, Madame la Présidente, au fondateur visionnaire de ce projet, M. Vincent Hatchuen, qui nous a quittés il y a exactement 2 semaines. Madame la Présidente, certes, l'avenir ne se résume pas à l'économie. Il repose aussi sur les valeurs. Et c'est pourquoi je me réjouis particulièrement du retour du programme NICE, National Initiative for Civic Education, un projet dont la presse n'a pas du tout parlé, alors qu'il s'agit d'un investissement marquant de ce budget. Et je félicite le Premier ministre qui, 14 ans de cela, avait déjà amorcé les premiers pas du projet NICE. Entre-temps, l'ancien régime a mis ce projet au placard. Et dès cette année, grâce au leadership du Premier ministre, le projet NICE, National Initiative for Civic Education, qui est un projet de formation calqué sur un modèle singapourien, en immersion totale sur 2 semaines pour des jeunes Mauriciens, réunira 200 jeunes, 100 garçons et 100 filles, qui se retrouveront dans un environnement encadré par des formateurs pour apprendre le civisme, le patriotisme, la discipline, le respect, le leadership, le service communautaire et le vivre en somme. Dans 20 ans, Madame la Présidente, et je termine bientôt, ces jeunes auront une trentaine d'années. Ils seront enseignants, infirmiers, entrepreneurs, ingénieurs, policiers, pêcheurs, agriculteurs et députés. Ce sont eux qui financeront nos retraites. Ce sont eux qui prendront les décisions politiques, sociales et économiques. Former un jeune, ce n'est pas seulement lui donner un métier.
c'est aussi et surtout lui donner des valeurs, une ambition et une direction. Madame la Présidente, et je termine, dans 20 ans, j'aurai 65 ans. L'âge dont tout le monde parle aujourd'hui. Dans 20 ans, j'ose le dire, le Premier ministre sera à la veille de son centenaire. Et j'espère qu'il sera encore là pour voir le système de pension qu'il aura contribué à sauver, mais aussi pour voir la jeunesse qu'il aura contribué à former. Une jeunesse compétente, une jeunesse disciplinée, une jeunesse innovante, une jeunesse profondément attachée à son pays. Madame la Présidente, je termine avec une image. Dans les eaux tranquilles, des capitaines, on en trouve à l'appel. Sur les plateaux radio, dans le confort des salons ou derrière un écran sur les réseaux sociaux. Mais ce sont les eaux difficiles qui révèlent l'expérience, le courage, la vision et le leadership. Et c'est là que l'on maintient le cap. C'est là que l'on protège l'équipage. C'est là que l'on prépare l'arrivée à bon port. Et ce port, Madame la Présidente, nous le préparons. Ce port, nous le voyons. Ce port, nous l'atteindrons avec notre Premier ministre. Je vous remercie. Yes. Yes. Madam Speaker, I beg to move for the adjournment of the debates. Who's seconding? Yes. Okay. Give me 1 second. I was so engrossed by the speech. Let me find the proper. Now, the question is that the debate be now adjourned. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. Adjournment. Prime Minister. Yes, Madam Speaker, I move for the adjournment of the House to tomorrow, Thursday, the 25th, at 11:30 a.m. The question is that the House be adjourned to Thursday, 25th June 2026 at 11:30 a.m. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. The House stands adjourned. Do we have adjournment matters? 1 moment. Oui, okay. Yes, please. Je vous remercie. Ma requête s'adresse au ministre de l'Agro-Industrie et concerne la situation particulièrement difficile vécue par les planteurs de pommes de terre qui sont nombreux dans ma circonscription. En 2025, ils ont acheté leurs semences auprès de l'Agricultural Marketing Board et ont ensuite subi des pertes considérables en raison des semences défectueuses, comme déjà confirmé par la FARE et l'AMB. Si le coût des semences est déjà en cours de remboursement, les planteurs demeurent privés de compensation pour les importantes dépenses engagées en matière de préparation des terres, main-d'œuvre, engrais, irrigation et autres coûts de production. Pour beaucoup, il s'agit de pertes représentant des années d'économie. Près d'1 an après ces investissements, les planteurs attendent toujours une décision finale. Donc, je demande à l'honorable ministre de bien vouloir accélérer les mécanismes de remboursement, de compensation plutôt, et de veiller à ce qu'une indemnisation juste et adéquate soit accordée dans les plus brefs délais afin de rétablir la confiance de ces planteurs qui sont découragés aujourd'hui et de soutenir les objectifs d'autosuffisance alimentaire pour le pays. Je vous remercie. Thank Yes, the Minister. honorable member for raising the matter, but I can reassure her that she has been wrongly informed. I'm sorry to say so. In relation to the subsidy that has to be disbursed, we have cleared it with the Ministry of Finance, and in relation to seed, they have 75% on the cost of seed. Secondly, in relation to the alleged scam, that was a scam. So that's why I'm saying, yes, I know what I'm saying, all right? Okay, so that matter was raised in the press without any substance. And in relation to preparation of land and suitability of land, now that financial resources will be disbursed, this matter will be addressed. And you can rest assured, I'm in touch
with potato growers. We meet them on a regular basis. Notwithstanding what appeared in the press, there has been no registered complaint from any planter. Okay. All right, no debate on issues. Okay, now the House is adjourned.